This one that we heard just now about Sarvasva Maru Arpanche, everything of mine is surrendered to you, O my Lord. And then there is this Paramatma Swarup Pragat Purush, remember, you saw this, you saw this just now. Marcella was playing this. Acaba de estar diciendo que la que acabamos de escuchar, Sawasna Maru Arpanche, ya sabemos, Marcela acaba de pasar, ya la escuchamos, ya sabemos de qué está hablando. Pragat Purush. Pragat Purush. Pragat Purush means the self, absolute self that is manifested. Yes, that has manifest, within us, as well as within him, you see, as well as within him, you see. Pragat Purush se refiere al ser absolutamente manifestado que está tanto dentro nuestro como dentro de él. It is it doesn't match a marble statue of Dada doing this, you see, in the white, because Pragat Purushes cannot be equated with anything in stones and in anything that we manufacture or carve, you see. No machea o no compara con una estatua hecha en mármol de Dada, porque no es lo mismo. So it's an error of the people who made the video, but that is vyavasthit, Es un error de aquel que haya compilado el video, pero es Yeah. Yavasthit. Cuando estamos hablando de eso, no es estar a los pies de la estatua de mármol. Yeah. Pragat Purush, you want to say, is always the face of Dada, any photo of Dada, it is Pragat. Ok. Yeah, Eso machea con una foto de Dada. Cualquier foto de la cara de Dada machea con esto, no con la estatua. Yeah, yes. No statues, no carving, none of those things can match. You see, when we see a photograph of Dada, we are connecting with Dada. That is why we are given a photograph of Dada in the Gnani, you see. Ok. Entonces, siempre que estemos hablando de Pragat Purush, estamos hablando de la cara, de mirar a la cara de Dada. Por eso es que también nos entregan una foto de Dada en el momento del Nambidi. Yeah. This is just a personal input. You see, this is you don't use words and then you show a marble statue. You know what I mean? No, say it again, please. You do not say words. You do not say Pragat Purush, manifest Purush, absolute, and then you show a statue of Dada. You see, it's something that cannot. It is so living. It is so alive within that you cannot equate with it with anything in the relative, you see. Ok, simplemente está reafirmando, y yo no lo entendí, por eso le pedí que lo repita, que cuando estamos hablando del manifiesto completo, no lo podemos comparar, no podemos estar mostrando una estatua o algo hecho por el ser humano. Cuando estamos hablando del manifiesto completo, miramos a la cara de Dada. This is between you and me. It's not something that we are going to complain to others. This is just understand that when we use words, you don't, you don't show images. Then it gets, then everybody watches those images, and and it just then it starts. Then the relative train starts. One engine pushes another one, then it starts. You see, Okay. in the Esto es entre nosotros. No nos vamos a ir a quejar ante quien haya hecho el video. Es simplemente ir sabiendo, ir teniendo el conocimiento de cuando usamos estas palabras. Son esas las imágenes que tenemos que mirar, las que tienen que venir a la mente. Porque si no, de nuevo, el relativo se pone a hacer todo lo que hace
mirando una estatua y no es el punto en este. It's okay to do that for Lord Simandar because we are projecting him because he's elsewhere, you see. But we have the living, we have the absolute Gnani Purush who walked the face of our earth and who is amongst us and whose words we take on every week, you see, who all of us, we live on his words in terms of our eternal life. We are, for our self, we are using his words. So, he's, enough said. I think you know what I mean. All right? Yeah. Yes, yes. Entonces, está bien hacerlo para con Simandar Swami porque está en algún otro lado, no está aquí. Pero ya que tenemos y estamos viviendo la palabra de Dada todo el tiempo, sabemos perfectamente en qué tenemos que pensar, qué tenemos que visualizar cuando decimos esto. Yes, human beings needs an object of worship, you see. Human beings need an external object of worship, but not Mahatmas. Mahatmas in the Gnani Purush Dadashri has manifest within every Mahatma, you see. El ser humano necesita siempre tener un objeto de adoración, pero no los Mahatmas, que ya tenemos el Gnani adentro, el manifiesto adentro. Fabiana, ¿le puedes preguntar algo, por favor? Claro. Yeah, Marcella, just hold it. Let's just let's start with the three mantra from Carlos first, and then we come to your question. Okay, Marcella? Yeah. Yeah. Lo que pide es que esperemos un segundito para la pregunta de Marce y le pide primero a Carlos, por favor, que cante el trimantra y después vamos con la pregunta de Marcela. ¿Estás, Carlos, para cantar? Sí. Sí. Thank you. Namo Vidragai, Namo Arikantara, Namo Siddhana, Namo Ariyariyana, Namo Vasayana, Namo Loye Savasaunam, Esopantanamukaro, Savapavapanasano, Angalananta Savasi, Padamang Abai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitananda. Namo Vidragai, Namo Arihantara, Namo Siddhana, Namo Ariyariyana, Namo Vasayana, Namo Loye Savasaunam, Esopantanamukaro, Savapavapanasano, Mangalananta Savasi, Palamang Abai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya.
Chitana. Namo Vidragaya. Namo Arihantana. Namo Siddhana. Namo Ariyariyana. Namo Vasayana. Namo Loya Savanam. Eso Pantanamukaro. Savapavanasano. Mangalanam Chasavesi. Padamang Kavai Mangala. Om Namo Bhagate Vasudeva. Om Namah Shivaya. Jai Satchitana. Jai Satchitana. Jai Satchitana. Jai Satchitanand. Jai Sachidanand. Wonderful, Carlos. Delivered with a lot. Hermoso, Carlos. Yeah, delivered with a lot of love, and that is, you see, this. We all yearn for. The highest inner yearning of a Mahatma is that it becomes the purest form of offering. In other words, even as we exist in our body here, each one of us, our highest prayer is that let it become the absolute. Let the prayer become absolute. Let there be no element of anything relative in my offering for my Lord, for these 5 categories of enlightened beings of this universe, you see. Bueno, hermoso, muchísimas gracias, entregado con muchísimo amor, y lo que para todos los Mahatmas, todos los humanos tenemos que ir logrando, el más grande aprendizaje es que esta ofrenda, esta oración sea cada vez más pura, cada vez más absoluta, con menos relativo y más desde lo absoluto. In simple words, let me disappear, my Lord, and become one with you, you see. En simples palabras, permíteme, mi Dios, desaparecer, sorry for my dog, desaparecer y transformarme en esta ofrenda absoluta. Yeah, we can talk a lot about this oneness, and that our essence of our satsang is of course to move so high within, to that we become, that all of this I-ness and minus disappears, you see. Y podemos hablar y hablar y hablar cada vez muchísimo, y de eso se trata estar en este satsang, de que lo mío y lo relativo y mi yoidad relativa vayan desapareciendo y nos transformemos en uno. Yes, okay, so let us come to my dear Marcella. Yes, Marcella. Bueno, volvamos a nuestra querida Marcella. Fabi, no, era con respecto al sarvasva que vimos recién, es que se puede hacer de nuevo
La Marcela lo hizo con todo cariño, Fenómeno. pero ¿cuál es la idea? La idea es poner fotos de Dada solamente, pregúntale eso. Ok. Porque eso, lo puedo rehacer, se hace de nuevo. Genial, genial. Sí. Shuddha, Marce is offering her to do the video again because she made it and she didn't have that knowledge. So the question is, should Marce just show pictures of Dada's face? Is that right? Yeah, if that is, if you understand, it's not a question of should you do it or should you not do it. It's a question of more my own understanding and awareness of this. You see. Ok. Dice que sí, que está perfecto y que no se trata de hacer o no hacer, sino del nivel de comprensión. It's Y a sí, es ese. it's a beautiful song that you have chosen. It's sung by, it's sung by a professional voice. You see, so she she sings it in the range that most of us cannot sing, but it's very beautifully delivered, and it can even be made more beautiful because the upyog improves. You see, the upyog, the applied awareness improves. You see. Dice que perfecto, que sí, que está en nuestro conocimiento y que es hermosa la versión, además, que elegiste, que es por una cantante profesional que canta en un nivel agudo en el que la mayoría de nosotros no puede llegar, pero que está entregada con tanto amor, y es ese nivel de upayog nuestro que va a ir creciendo a medida que comprendemos y visualizamos cada vez mejor lo que eso está diciendo. Let me give you another example. Nos va a dar otro ejemplo. We Mahatmas understand, you see. We Mahatmas can see it from both sides. But if an outside person comes and watches this video, they'll say, well, what's this guy? What's the difference between these people and us? They're worshipping. Okay. They're worshipping a stone statue, but when they see a face, they will say, no, this, wait a minute. No, this is a human face that begins to transform because a murti, an idol, does not speak to you, but the face has a way of communicating with you. Yes. Entonces, como ejemplo, nos dice que nosotros, los Mahatmas, entendemos esto desde los dos puntos, pero cualquier otro ser humano que no sea Mahatma y escucha la canción, mirando el video, con un montón de gente alabando a una estatua, hey, al final estos son iguales que nosotros, están haciendo adoración de una estatua, de un ídolo en mármol, pero cuando ese otro que no es Mahatma, escuchando lo que escucha, ve la cara de un ser humano como la cara de Dada, dice, ok, esto es diferente. Esta cara cuando yo la veo va transformando lo que es observado, cosa que no sucede con una estatua, un murti de mármol. Una estatua, un ídolo no nos habla, en cambio los ojos de Dada sí nos hablan. India has this tradition of worship. You see, they just start with an arti and they go like this, and they go like this arti. On photographs and lords, you will not find anyone doing an arti of a living one. Claro. A living human being, you see. En todo India es muy normal ver, porque todo el mundo hace artis, vieron con la lucecita y hacen así mientras cantan el arti, pero todos lo hacen a fotos, a estatuas, pero no se ve haciendo arti a un ser humano vivo. And there is a very deep secret when Dada gave the arti and allowed the artis to be done of the Dada Bhagwan, the living one. He says, you're,
Here's Gnani Purush Dadashri, M. Patel sitting, and people start doing Jaya Dada Bhagavan, you see, but the words themselves convey the meaning. The words convey the meaning, you see. If the people do not hear the meaning of the words, they'll say, "Oh, what's going on?" You see, when well, you see, this is the problem. You see, with the human beings. Ok. Dice que, no sé si terminé de entender. I am not sure if I understood completely. You see, somebody walking in from who's not a Mahatma, from a Okay. distance, Okay. saying, "Oh, they're doing this." Wait a minute, Okay. what's going on? But then the words come in, you see. Okay. And then, of course, if he says one sentence with Dada, if he comes near Dada, he absolutely understands that this is not an arti of M. Patel, this is not an arti of the Gnani Purush, it's an arti of the Lord who has manifest, you see. It's the living God, you see, that is sitting there, you see. Ok, me había perdido la parte en la que entraba un ser humano que no era Mahatma y veía a todos los Mahatmas hacer arti ante Dada Bhagwan en ese momento, en el cuerpo de Ambalal Patel, y decían, pero ¿qué está pasando? Están haciendo arti, y a medida que se iban acercando y escuchaban las palabras mismas del arti a Dada Bhagwan alcanzan el objetivo, lo significan. Entonces ahí es, ok, esto es algo más, esto es un arti al Lord, al ser vivo en todos nosotros. Dadashri revealed a magnificent science when he said only the arti can be done of the Pragat Purush. In other words, the arti can only be done in whom the Lord is manifest, has completely manifest, you see, opened up, you see. Dadashri entonces le entregó abrió una magnífica puerta de la ciencia en la que solo el arte puede ser hecho, donde está Pragat Purush, donde está el Lord total y absolutamente manifestado. Ahí hacemos arte. You see, so he did so much, Marcella. He went in front of each one of us and he looked in our eyes and he would say, Marcella, if he met you for the first time, he will say, Marcella, sing Data Bhagavan Na Asim Jai Jaikar Ho, and you would sing right in front of him and he would also sing. You see, he tried so hard to connect human beings to a living human being in whom the Lord is. He says the Lord exists in living human beings, not in statues and. Él hacía tanto por conectar a los seres humanos y siempre decía que el Lord está en los seres vivos, no en las estatuas. Entonces, por ejemplo, si te conociera por primera vez, te miraría a los ojos y te diría, cantá Dada Bhagwan, así Jai Jai Kaho. Y lo hacía con cada uno de nosotros para ir despertando. Yeah, it's human beings. For him, it's easy to just go in front of a marble statue and do the arti, or whatever god they believe. Oh, he's God, so do it, and you're done with. But he has entered into a totally new dimension the day he does the arti of a living one. You see, a living one. Entonces, para los seres humanos es fácil hacer sus artis y adorar los de siempre, las estatuas, a sus dioses, quien sean. Pero él abrió otra dimensión al ofrecer este arti a un ser viviente. Yeah, and so we do not want to go back to the murtis again. Yes, we do not. Dadashri has said over and over again, if you want to worship,
And he has said, you want to worship Lord, worship this Lord. He says, if you want to worship this Lord, because he is living now, you see. He said, worship Entonces, this lo que Lord. dijo es basta, no más murtis. Si quieren hacer adoración, tienen que adorar a este que está vivo. Yeah, he says, yeah, right, yeah, worship this Lord because he's living now, you see. And Adoren a este Dios, porque está vivo ahora. And he says, and he taught us, he says, Pratyaksh Dada Bhagwan Ni Sakshi Vartamane Mahavide Kshetra Mavichar Shri Simandar Swami Atyan Bhakti Puruk Namaskar Karvuchu. He gave us that magnificent sentence. Y nos dijo la oración, que la tienen, no voy a repetir todo, está acá en el Charambidi, la magnífica oración para que hagamos adoración. Yes, so he says, Pratyaksh Dada Bhagwan Ni Sakshi. In other words, now he says with Dada Bhagwan present, my Dada Bhagwan is present, and in his presence I am now worshipping the Lord, you see, because now Dada Bhagwan is present within Herman, Carlos, Luz, Fabi, all of us, you see, he is present. You see? Y lo que nos dio es la magnífica oración en la que decimos, en la presencia viva de Dada Bhagavan como testigo, ofrezco mis saludos a, porque cada uno de nosotros está presente. And that is why we, when you're alone and you're not, when you're alone someplace, and you don't have anybody around, you can just go like this and say, you can just say Jaya Dada Bhagavan, and you're instantly connecting with your own absolute Lord, you see. Por eso cuando estamos solos y nadie nos mira, es que podemos ir con las manitos así hacia adentro y cantar hermosamente. Y estamos conectados al instante. And when you're going like this, you're essentially doing the arti, you see. Estamos esencialmente haciendo el arti, a Dada Bhagavan, el Lord en mí. You're giving, you're the highest connection. This is the highest connection, you see. And so, essentially, when we do not want to go back to the old human ways, because people create statues and they destroy them. People create them and they destroy them, But there is, this one is eternal. This one cannot be destroyed. This one that began within each one of us, you see. Y por eso es que no queremos volver a la vieja usanza, no queremos volver a las estatuas, porque los seres humanos las construyen y también las destruyen. Entonces, esta es la conexión divina, esto es eterno y acá vamos. Carlos, ¿tenés levantada la mano? Sí, tenía una pregunta. Yes, Carlos. Yes. Yes, Carlos. ¿Puedo? Claro. We can hear you. Al relativo de Carlos le pasó lo siguiente, es una gran duda que me surgió. Al tener conocimiento que está observado por el alma pura, cuando tiene sus errores, la pasa mal. Y la pregunta es si eso es lo que tiene que suceder o es simplemente el ego de Carlos que está defendiéndose o una postura determinada para complicar la historia. Ok, voy a intentarlo. Carlos says that now that he knows that he is observed by the pure soul, when he makes a mistake, when Carlos makes a mistake, he feels wrong, bad, sad, angry, and he wants to understand is this okay? Is that the way it should be? Or is just Carlos' ego trying to defend him or her or his mistake?
Lo dije muy bien. Okay. Salió re lindo. No, pero por lo menos me salieron las palabras que vos dijiste. Yes, it's a good observation that both the mistake that is being made and both the regret, both the mistake as well as the regret, the remorse that are being felt are at the relative level, you see, are happening at the non-self level, and you, the Carlos, Amapura. pone en mute porque hace eco lo que dice. Okay, I Ahí got it. está. And you are the blissful knower of this, you see. So in the initial phases, Carlos will feel the remorse and the anger and the reactions to the mistake, you see. That's natural. Ok, entonces para empezar dice que es una muy buena observación que tanto el error de Carlos como el desagrado que siente Carlos, los dos están a nivel relativo. Los dos son del archivo 1 y que es normal y natural. Y vos sos el bendito observador que todo eso lo puede estar viendo. Yeah, because what it shows is that the one who says Eu sou Amapura is absolutely separate from it. You do not like it. You see? Entonces lo que te muestra es que aquel que dice yo soy alma pura está absolutamente separado del otro y no te gusta eso que sucede. Because if you liked it, then you would not become angry, you would not become upset at your mistake, you see. Porque si te gustara, no te enojarías, no te pondrías triste o no estarías en disgusto con eso que sucedió, con ese error cometido. You understand, Carlos? Because you say so. Ask him if he understands this. Do you understand what is being said? You see? ¿Esta respuesta te satisface a tu pregunta? ¿Entendés lo que está pasando? ¿Que las dos cosas son del relativo y vos sos el que lo está observando y eso es correcto? ¿Es natural? Sí, perfecto. Gracias. Yeah, it's good. It's it's good. Every serious error or mistake or fault is meant to be experienced correctly, and to be seen correctly, and you're seeing it correctly. You are seeing it correctly because you are feeling the regret or the anger. You do not like that mistake, you see. And, Dice que cada uno de nuestros errores y de las cosas que hacemos simplemente se supone que tienen que ser hechas y que lo estás observando correctamente porque no te gusta. Entonces, como te das cuenta que no te gusta, nos damos cuenta que lo estás observando correctamente. Yeah, you see, especially the anger that arises is the reaction. Anger is the reaction that existed in Carlos. You see, it cannot be suppressed. It cannot be blocked. It cannot be changed. You can only see it and be free from it. You see. Y el enojo le pertenece a Carlos, surge en Carlos y no puede ser ni bloqueado, ni cambiado, ni tapado, simplemente tiene que ser visto. And and that the very fact that you do not like it now in this current life, in this new life after the awakening, means that you have reversed, you have reversed, and that is itself the pratikraman.
you see. Not liking what is happening is the pratikraman, but not liking means you are not in it. You see, no matter what is happening to Carlos, you are not in it anymore, and that is the withdrawal or the reversal or the pratikraman. That is the final pratikraman, you see. Y el simple hecho de que no te guste eso que pasa, el simple hecho de que no te guste es el pratikraman en sí mismo, es la marcha atrás, es el desandar. Yeah, and that is the science behind it, you see. Other human beings, when they make serious mistakes or errors, errors means hurting other human beings, you see. They have many times they don't regret it at all. Most so-called decent human beings know that it is wrong, you see. They know it's wrong, but you are not only knowing that it is wrong at the level of Carlos, you are aware of both, you see. Let me repeat that if you don't get it right, okay? Yes, please. Yeah. See, Carlos does something wrong, okay? Something wrong happens through Carlos, through either speech or actions, okay? Then, digamos que algo malo sucede a través de Carlos. Dice algo malo, hace algo malo. And then it is Carlos who feels the regret and the remorse and the shame, you see. Y luego es Carlos el que se siente mal, incómodo, con vergüenza. Yeah. That is all happening at the level of Carlos. And in whose light, you talked about light, on whose light can you know that this is all this is happening? Then it is the light of the Amapura, you see, and the light of the self that you are seeing that Carlos does the mistakes, and then Carlos is regretting those mistakes, you see, is or upset about those mistakes. Yeah. Claro, entonces, a nivel relativo, a nivel de Carlos, es Carlos el que comete el error, es Carlos el que se arrepiente o se siente mal o se enoja, está incómodo, Y a la luz de quién, Carlos, es decir, es bajo la luz del alma pura que ves a Carlos haciendo y sufriendo las consecuencias. Yeah, it is all happening at the level of the Pudgal, the non-self complex. Amapura is purely separate from it, you see. It will all, automatically get cleared in this process, you see. This is the path of awareness. Yes, this is the path of knowing. Yes, este es el camino, exacto. Este es el camino en el que vamos viendo, conociendo, tomando conciencia. Si las cosas pasan a nivel relativo y vos desde el alma pura sos el que observa todo esto que está sucediendo, pero siempre puro, siempre limpio, sin intocable. Yeah, the heavier the mistake, the heavier the fault from past life, the heavier the reaction, and also, if it was a very bad mistake, say of anger, you were very angry in the last life, that same intensity anger will appear now, even though you are a Mahatma, you see. Cuanto más pesado, más duro haya sido el error de la vida pasada, digamos que tuviste una carga de ira enorme en la vida pasada, eso va a aparecer en esta vida, aunque seas un Mahatma. And the higher you are, the more aware you are, the more intolerable, the more upset you will become. Oh man, awful, this is bad, you see. Y cuanto más despierto estés, más
bronca o vergüenza, o no vas a poder creer cómo me pasa esto, cómo hice esto. In fact, the more aware you are, even the small mistakes bother you. And forget about the big mistakes. The small mistakes bother you because you just do not want to disturb anyone else. You do not Exacto. Y want. cuanto más despiertos estamos, cuanto más conocimiento vamos teniendo, hasta los errores más chiquititos nos molestan, y nos molestan cada vez más porque de verdad no queremos molestar a ningún otro ser, no le queremos hacer daño a nadie. Entonces cualquier error cada vez nos va haciendo sentir más incómodos. You're so blissful. The blissful one is so pure that it cannot tolerate the slightest impurities, you see. Somos pero tan dichosos. Este alma pura, este ser puro es tan dicha que no podemos ni tolerar el más livianito de los errores, de las impurezas. Yeah, I will give you a simple, more practical example, Carlos, you see. Nos va a dar un ejemplo más práctico y simple aún, Carlos. Say, you have become you love Dada so much now, you love Dada so much that you are not interested in anything else, you see. Digamos que ahora amas tanto a Dada que no estás interesado en nada más. Especially now at this stage in your life, with Sandra, you're not interested in any other woman, you see. Y por ejemplo, en este estadio en el que estás ahora con Sandra, tampoco estás interesado en ninguna otra mujer. But say Sandra just kind of says something to you about somebody else, some other woman. Oh, why were you looking at her, or why are you talking to her, etc. You see, now there's nothing inside going on inside. You see, you're done with that kind of nonsense. You see, it's over. Entonces digamos que en el estadio que estás, donde no te interesa a nadie, pero supongamos que viene Sandra y te dice, hey, ¿por qué miraste a esa? O ¿qué estás pensando? O ¿qué estás diciendo? O lo que sea. Y vos adentro, sabés que todo eso ya está, ya pasó, no hay nada, no se te mueve un pelo. But even the slightest suspicion from Sandra will boil you up completely, you see. Hasta esa mínima sospecha de parte de Sandra va a ser que te enerves, que la leche hierva. You see, so this is the example of purity. This is who you are, Carlos. There is a relative Carlos that is not that you have zero control over, and then there is the real you inside that is becoming one with the Lord, you see. Entonces eso es como es esto ahora. Está Carlos, está total y absolutamente fuera de tu control, y estás vos cada vez pareciéndote más, siendo más puro, más cerca del Lord. You understand, Carlos? I don't, you understand what I'm saying, Carlos? ¿Se entiende lo que nos quiere contar? Sí, perfecto. Lo único se me cortó en un momento, unos minutos, pero después lo vuelvo a escuchar todo. Me quedé sin señal y retomé. Pero sí, me quedó. El concepto general se interpretó perfectamente. Carlos lo interpretó. Hay que ver qué hace Carlos. Muy bien. Carlos interpreted right now. He wants to see what is Carlos going to do in the future. No. You see, you and I have zero control over the future, you see.
we should not be wasting our time about what happens in the future. For you and I, it is only the present now, you see. No, Only. relájate. No hay forma de que controlemos al futuro, ni para vos, ni para mí, ni para nadie. Lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en el presente. Yeah. Estar ahora. Yeah, it's the, flow like the river. You see, the river continues to flow. The river does not worry about, oh, is there going to be a very big rock up front? You see, when the rock comes, the river will just move around it, you see. Tenemos que simplemente fluir como el río. El río no se está preocupando si adelante va a haber una roca grande o no. Si la roca aparece, hace ¡fiup! Pasa por el costado y sigue fluyendo. You see, the river... Ay, ¿quién pudiera? Yeah. See, just, Dadashri has kept us in the present. You see, this is the magnificent science of the self and the present. You see, the science of the present. Y es lo que Dada nos regaló, esta hermosa ciencia. The present. Hermosa ciencia del presente. There is so much beauty in the present, and that our energies can see the beauty of it. Let the light be on that which is present, not what has happened, or not try to waste it in terms of that light. Every tomorrow becomes today. Every tomorrow becomes today, you see. Es en esta belleza, esta ciencia en la que simplemente tenemos que enfocar y dejar nuestras energías acá, porque es donde están. Todo mañana se transforma en hoy. Siempre es hoy. Entonces, la única forma. Yeah, what you can say, I want to be more in the awareness of this light about who am I and who is doing all of these things. That is the goal, you see. In other words, that is enough, you see. That much is enough. Who am I and who is doing all of this? Entonces lo que sí podemos es tener el objetivo, este objetivo creciente de cada vez tener mayor comprensión de quién soy yo y quién hace todo esto, quién lleva todo esto a cabo. Entonces tener ese objetivo, tener esa búsqueda, ese sí es como la meta, el objetivo a tener. Yeah, and discharge is discharge, you see. Then it is exact discharge. Y la descarga es descarga. Eso es la descarga exacta. Somebody asked Dada, and somebody asked our dearest Dada, don't we have to see the discharge about what happened? And you will be really surprised at Dada's answer, okay? I'll give it to you in a minute. Okay. Alguien le preguntó a Dada, ¿tenemos que ver la descarga? Y por algún motivo se está riendo y ahora nos va a dar la respuesta. Dadashri says, after you have done the toilet, do you look at what's going on inside? Y Dada le contestó, después de ir al baño, ¿mirás en el inodoro a ver lo que hiciste? Dada's words, not Shuddha's. Dada said that. Es lo que Dada dijo. Esas son las palabras de Dada, lo que le contestó. Okay, so this is how it is. Yes. Así es como es. Dadashri says, you and I have much more work. Our upyog is the most critical thing. Our energies need to be directed into the upyog, you see, and the application of our awareness. Yeah. Tenemos tanto trabajo para hacer en upayog, y ese es el esfuerzo real, poner todas nuestras energías en el real, el ser real. Yeah, en aumentar nuestro conocimiento, en aumentar nuestra conciencia. You see, in the upyog,
In the Upayog, you see Sandra, you see the pure one in Sandra, you see. Estando de Upayoga, lo que ves es el ser real en Sandra. You see the Shuddhatma Bhagwan in her and in the children and in your friends, you know, and that is the most precious thing in our life from here onwards, you see. Estando en Upayoga es que vemos a Sandra en alma pura, al alma pura de los chicos, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Y eso es lo más preciado que recibimos. Because when this body and this eyes and this ears and then this brain is not working very well, then it will be difficult to apply that awareness, you see, to see what was needed to be seen, you see. Porque cuando este cuerpo, estos ojos, estos oídos ya no funcionan tan bien, es cada vez más difícil poder aplicar este conocimiento, ver aquello que tiene que ser visto. When the body is such that, you know, other people have to take care of you or something, you see, then, you know, the upayog will be occupied in, you know, in the doctors and this medicine and that medicine, or, you know, the upayog is best when you're young and healthy, like Carlos and Laura and all of you here, Gabi and Gonzalo, and, you know. El upayog es tanto mejor ahora cuando somos jóvenes y estamos enteros, porque cuando el cuerpo tiene que ser cuidado por otros, mantenido por otros, es que se tiene que ocupar de la medicina, del doctor. En cambio, ahora lo podemos usar en lo que vale la pena. So Shuddhatma Bhagwan, let's go for our tea, coffee, mate, everything. Come back in 10 minutes. Ok, vayan a buscarse tecito, café, mate, whatever, y volvemos en 10 minutos. Mate. Vamos a mandar un mate ayuda. All right, mate. Yes. We will send the mate to you. All right. In Phoenix. I will give you in Phoenix one. All right, wonderful. Wonderful. Se lo llevamos a Phoenix. I still have the special things that our dear Maggie gave me, you know, so I have those. Okay. Yes, ya tiene uno que le dio Maggie. Yeah. Tenemos fotos de Shuddha en Iguazú tomando mate. They have pictures of Shuddha taking mate in Iguazú. Yeah. Vamos, cuando vamos todos los mahamas y no se va mate Shuddha. Yeah, for more satsang, more satsang. Yes. Mate for satsang. Yes. Mate para satsang. See you in 10 minutes. Nos vemos en 10 minutitos. Jai Sachidan. Jai Sachidan. Thank you, dear Fabi. Yes, Jai Sachidan.
Okay. Shall we resume? ¿Continuamos? Yes. Okay. So we go to. So let us go to now our flawless. Let me see something written here. Fabiana. It was the Carlos. Yeah, that was old. Okay. Yes. All right. I want to share this, our flawless vision, which we haven't done in a long time due to circumstances. Debido a circunstancias hace mucho que no vamos para el Flawless Vision, pero bueno, vamos a retomarlo. Okay, so here we are. And in the last time we were doing this part, which is actually upayog. What does upayog mean? And it was this heading here, pure awareness in worldly life, you see. Entonces nos recuerda que la última vez lo que estuvimos viendo era esta parte que nos dice que es upayog, que hace la conciencia pura en la vida mundana. And we are all aware of it, but just read this part. What does upayog mean? You can just read this here from here. Ok, vamos a releer esto. ¿Qué significa upayog? Cuando vas caminando y pasan perros, gatos y burros, pero los ves sin prestar atención, has desperdiciado el upayog, la conciencia. Si ves el alma pura en ellos, Shuddha, el ser, eso se llama conciencia pura. Shuddha upayog. El Shuddha upayog es tan precioso que si uno permanece en él continuamente por una hora, alcanzará la vida de Indra, el rey de todos los seres celestiales. And yeah, just go ahead, finish reading this only in Spanish, because it has been read before, but it's good to read. Lo estamos releyendo porque si bien ya lo leyeron, para entrar en tema. ¿Se puede mantener la conciencia pura en asuntos mundanos o en las interacciones cotidianas de la vida mundana? Y Dadashri contesta, sí, la interacción en la vida mundana, Vyavajar, y la conciencia pura, Shuddha upayog, no tienen nada que ver una con otra. Uno puede estar envuelto en sus asuntos. La conciencia pura, Shuddha upayog, surge solamente después de alcanzar la realización del ser. Surge después de que la persona se transforma en el ser, Purush. Nadie puede alcanzar la conciencia pura antes de alcanzar el Nan. Ahora tú puedes tener conciencia pura. And then go. Entonces, si vemos al burro como alma pura, Paramatma, ser supremo, creemos que él es Paramatma, entonces, no, dice Dadashri, no debes creer que es Paramatma. El ser supremo es lo que le es inherente y lo que ves en el exterior es un burro. Debes poner tus sacos sobre el lomo del burro y debes ver el Paramatma en él y hacer tu trabajo. Okay. Debes interactuar con tu esposa luego de ver el ser supremo en ella. De otro modo, ¿se transformará un hombre casado en asceta, babo? ¿Deben estos hombres casados que han tomado el nan volverse ascetas? No deben volverse ascetas. Todo lo que tienen que hacer es ver a Dios en sus esposas. ¿Qué dice el Dios en uno, el ser? Asmi darshan, da cuenta de mí, del ser. No tengo ninguna otra queja ni necesidad. Las interacciones mundanas son de naturaleza verdaderamente mundana, pero en tus acciones, con T mayúscula, en tus acciones mundanas, veme, ten conciencia de mí, mantén la conciencia pura. Shuddha upayog. You see, the Dadashri's last sentence is very beautiful. This one here, he says that this, Vyavahar, which is this worldly interaction,
Vyavahar is worldly interaction, is actually it prevails in worldly interaction. Vyavahar is Vyavahar. Only thing is, now you keep your upayog, keep your applied awareness in me, in the self, you see. Entonces, esta oración de Dada es muy hermosa. Y Vyavahar, esto que es las interacciones mundanas, lo que nos está diciendo es, mantén tu conciencia en mí. It's a very powerful sentence, like even this is the message, you see. Lord Jesus also was in some way trying to convey this, you see, this to his people. He is saying, the kingdom of the Lord is within you, you see. So, so you maintain, the awareness of that is all that is necessary. Everything else, he did not clarify it so beautifully like Dada did, but now we understand what he was trying to convey, you see. Entonces esta es una oración súper poderosa, muy, muy poderosa. Hasta Jesús nos estaba diciendo lo mismo, pero no lo había dicho de una forma tan clara y tan hermosa como lo hizo Dada. Entonces ahora entendemos lo que quiso decir cuando decía que podamos ver el reino de Dios en todos nosotros, en cada uno de nosotros. So now we come to the next heading. Vamos al siguiente título. Which is we haven't read before, and this is now in the Nadavani of July 2010, you see, which all of you have got, you see. Entonces ahora vamos a ir a este título que todavía no lo habíamos leído, del Nadavani de 2010, de julio de 2010, que todos tenemos. Equanimity is not reacting to the unfolding karma effect. In other words, samatha, you see. So, unfolding karma effect, you see, unfolding karma effect. La ecuanimidad es no reaccionar al efecto del despliegue de karma o a los efectos del karma. So let us go read this. The principle of Akram Vignan is such that if a person is dropping his money, first we stop the money from falling, and we stop the causes, and then we pick up the money he has dropped. Then we tackle the effects, you see. The world keeps picking up the fallen money. Hey you, why don't you first stop the money from falling? Otherwise there will be no end to it. The physical example is that somebody, is money, but say somebody is walking with a bag of sugar, you see, on his back. You see, it's a huge bag of sugar that he's carrying on his back. He cannot see. There is a small hole in the bag at the back, you see. And you're walking behind, and you can see that the sugar is falling, you see. So now you don't try to collect the sugar. First of all, close the hole, you see. And yes. El principio del Akram Vignan dice que si una persona deja caer su dinero, primero evitamos que el dinero caiga, es decir, detenemos las causas, y luego recogemos el dinero que ha caído, atacamos los efectos. El mundo está siempre levantando el dinero que se cayó. Hey tú, ¿por qué primero no evitas que el dinero se caiga? Así nunca terminará, nikaal. Y nos da otro ejemplo, como por ejemplo un señor va con una enorme bolsa de azúcar en la espalda, que tiene un agujerito, y va caminando y va perdiendo azúcar sin darse cuenta. Entonces atrás van juntando el azúcar y en realidad lo que tiene que suceder es que él se dé cuenta, pare, tape el agujero, deje de perder azúcar y en tal caso se recogerá lo que ya se cayó.
I said or you said? Yeah, first to... Otherwise there'll be... Yeah, I understand that you did that. Okay. Now, there will be no end to it. In other words, there'll be no end, nikaal, All right, so worldly interaction. Now comes the Dada's keys, you see, number 1, number 2, etc. They're underlined by our Gnani, you see. Worldly interaction or vyavahar for you will not present much difficulty. Once you deal with the vyavahar that unfolds for you, you see. Then whatever discharging intent is present as desire, it will be there ready and waiting for you ahead of time. We will explore this further. We, the Gnani, which is the fully enlightened Lord within and the Gnani, had gone to Lake Vihar, a lake, for a visit. There I had a new kind of thought. There are 100 Mahatmas here, 50 women and 50 men. It would be so nice if they did Mataji's Garba, you see, the dance of devotional folk dance dedicated to Goddess Amba. And with this thought, the moment I turned around, they all stood up and started doing Garba. Now, I had not asked anyone, and yet it happened. So this is what happens. Your thoughts will not go to waste. Your words will not be wasted. What is happening to people nowadays? Nothing grows or blossoms for them. Their speech does not grow, their thoughts do not grow, and neither does their conduct. One will make 3 trips to collect on a loan that he has made, but his debtor will never be there. Finally, when he does meet the debtor will become aggravated with him, you see. Okay, let you read this. Entonces, acá empiezan las llaves, las oraciones llaves de Dada marcadas por nuestro Gnani. La interacción mundana y a bajar para ti no presentará mucha dificultad una vez que te manejes con el bajar que se despliega para ti. Luego, cualquier intento de descarga que se presente como deseo estará allí, listo y esperándote. Nosotros, el Gnani y el Lord completamente iluminado dentro suyo, habíamos ido de visita al lago Bihar. Allí tuve un nuevo tipo de pensamiento. Aquí hay 100 Mahatmas, 50 mujeres y 50 hombres. Sería tan lindo que hicieran el Garba de Mataji, la danza folclórica devocional dedicada a la diosa Amba. Con este pensamiento, en el momento en el que me di cuenta, todos se levantaron y empezaron a bailar el Garba. Yo no se lo había pedido a nadie, sin embargo sucedió. Entonces esto es lo que sucede. Tus pensamientos no se desperdiciarán, tus palabras tampoco. ¿Qué es lo que le sucede hoy a las personas? Nada crece o florece para ellas. Su habla no crece, sus pensamientos no crecen, tampoco lo hace su conducta. Uno irá 3 veces para cobrar el dinero que prestó, pero su deudor nunca estará allí. Y finalmente, cuando encuentre a su deudor, éste se sentirá agraviado por él. Now, let me look at this first 2 keys, right? The first 2 special sentences of liberty. This first sentence needs improvement. I'm sorry, because we're reading it in the... I'm reading the original. Version. Yeah, all right. Yes, yeah, Gujarati version. Dadashri says, once you're done with your, once, essentially Dada is essentially saying that once you settle your files with equanimity, once you settle your file with equanimity, then your
worldly interaction will not present with much difficulty, you see. In other words... Nos está diciendo, claro, lo que nos está diciendo básicamente con esta primera oración es que una vez que resolvamos con ecuanimidad nuestros archivos, la realidad no se nos va, la realidad mundana, esta interacción mundana, no va a tener dificultades para nosotros. It is because we have not settled our file accounts from the past life with equanimity that our, problems or difficulties arise for us, you see. Simplemente es porque no hemos ido resolviendo nuestros archivos con ecuanimidad, nuestros archivos de la vida pasada con ecuanimidad, es que se nos presentan las dificultades en esta vida pasada, en esta vida presente. And afterwards, whatever bhavana, which is actually, a discharging intention now, in other words, it is an intention that does not charge, you see. There are two types of intentions. One intention is that which charges for the next life, and then that is called bhav, and bhavana is just an intention in discharge. It's just pure discharge, you see. Ok, hay dos tipos de intenciones, unas que cargan y otras que no cargan. Las que cargan son bhavo y esas son las que cargan karma para la próxima. En cambio, esta es simplemente intención en descarga. Yeah. You see, like a classic example is what Dada gives his own example. He went to a lake and he had 50-50 men and women around him. Now, the Gnani doesn't have any desires, you see. But he was aware of an inner intention, He just, it'd be nice if Mahatmas do Garba here. And he didn't even say anything. And Mahatmas started doing Garbas, you see. Y este es un ejemplo de lo que nos acaba de explicar, y es el Gnani con esa intención hermosa de que qué lindo sería que se pusieran a bailar garba, y sin haber dicho ni una sola palabra, esa intención interna trajo el resultado. You just imagine the original days of Dada when, it was not so organized. Like right now, all our programs, there's going to be Garba after the Gnan Vidi, there's going to be this. Mahatmas have taken over. Garba means, now this and now that, you see, But just imagine the original days of Dada, where things were happening so spontaneously and naturally, you see. Dice que tratemos de imaginarnos aquellos primeros días del Gnani de Dada, aquellos primeros días en que las cosas simplemente sucedían naturalmente. Estamos acostumbrados a que ahora es, y ahora se hace esto, y ahora se baila garba, y después de esto tenemos los 5 agnas. En cambio, antes era todo más espontáneo. You see, this... because this is where the word Dada says, it'll be nice if they do Mataji's Garba. You see, in other words, Goddess Amba, because before there were no Garbas around the Gnani, you see, the Gnani, you see. Entonces, por eso es que está diciendo, por ejemplo, que tuvo esa intención. Qué lindo sería que hagan el Garba para la diosa Amba, porque en esos días todavía no había garba alrededor del Gnani, alrededor de Dada. It is just... And it started, I'm just envisioning the first time, the first few times that they did Garba around Dada, and then all of a sudden says, wait a minute, here's Dada sitting in the middle, and then of course somebody started singing Dada's songs, songs, Akram Vignan songs, and then, then they started, Mataji disappeared, the goddess disappeared, and the Gnani is present. This is the manifest Gnani, you see now, this is what we were talking with Marcella again, This is a living arti, like this is now a long physical arti of the Gnani is sitting, and
And the chit of every Mahatma is focused on the words and the Gnani, you see. Y así fue simplemente que después de unas primeras veces en las que se vieron bailando garba alrededor del Gnani, fue que desapareció la diosa, el Mataji al que le cantaban, y quedó el Gnani. Y ahí alguien empezó a cantar canciones del Akram, empezó a suceder. Y ok, esto es arte viviente, con todos los chits de todos los Mahatmas bailando garba, mirando a el Gnani. Todos con el chit completamente puesto en adoración a Dada. Yeah, yes, it's an amazing transformation of the subject, you know, of the topic, or you know, first the focus was on Mataji, because this is what the people in Gujarat are used to. You see, they, you know, whenever they go around in circles, they do, you know, they think of the goddess, you know, and it shifted from the goddess to the Gnani, you see. Y esto fue una magnífica transformación del sujeto objeto de adoración. Estaban acostumbrados a que cada vez que lo hacían pensaban en Mataji, pero lo que sucedió fue que se cambió el sujeto de adoración de Mataji por el Gnani. Perdón, la mezcla de palabras. And then as you are dancing around the Gnani, you see, then you yourself, there comes a moment, you know, because usually a garba lasts, you know, of course we go on for a few hours, but you know, in all those few hours, about 48 minutes of those is enough, you see, almost like an hour, you know, and for some time in that, as you're dancing and moving and singing, you forget that you're doing it yourself. You see, you're gone. You see, the dancer is gone, and you know, you become one. You see, you become one with the beauty of it all. People of other outside Mahatma group will not understand this, but your and my experience is, you know, amazing about this, you see. Y dice que en esto del estar bailando el garba alrededor del Gnani, uno se da cuenta que en un momento desaparece, que a veces son horas, pero que 48 minutos de estar haciendo esto por lo general alcanza, y es en más de un rato en el que uno, el cantante, el bailarín, el que lo está haciendo, desaparece y es uno con el todo en adoración al Gnani. Yes, we know. Yes. Yeah, you see, it's a very interesting phenomenon. You know, you know, the German Prakriti, like all of you are aware of the German Prakriti, they are not as spontaneous as the Spanish people are. The Spanish people are, you know, very easy, friendly, you know, and it's easy to break ice with the Spanish world than it is with the German world, you know. Y dice que es algo maravilloso, y está trayendo como ejemplo que todos conocemos los prakrutis de los alemanes, que son así como rígidos y estructurados, y en cambio con los españoles es fácil romper el hielo, es fácil abrazar, es fácil otra cosa. En cambio el prakruti del alemán es como mucho más rígido. Yeah, so you know, when we took the Gnani to Dingolfing, Germany, this is the first time when Gnani went there, and this is before Uwe. It was just Nada and Christian. There was another person. There are two gentlemen, you know, two Mahatmas, Nada. And so
And the Gnani is there and everybody is so serious, you see. And the Gnani is, yeah, go on. Y recuerda la primera vez que fue el Gnani, que llevaron al Gnani a Alemania, que fue previo a la aparición de V, que estaban Nada y Cristiano, otros dos Mahatmas hombres, y que estaba el Gnani ahí y todos los alemanes estaban tan serios, tan así. Yeah, and the Gnani he was not as fluent in English as he is now, so he's trying his best to kind of explain in very simple sentences, you see, about I, who am I, and Dada, you see, etc. And then, so then the Gnanvidhi happened, and after the Gnanvidhi, he says, okay, let's do the Garba, and when the Garba happened, the Germans melted, and then they were gone. Y dice que el Gnani en esa época no hablaba tan bien inglés como lo hace ahora. Entonces estuvo con mucho esfuerzo tratando de contestar las preguntas quién soy yo y todo lo que hace previo. Y después vino la ceremonia del Nambi y después dijo, ok, bailemos, vamos a hacer el Garba. Y que fue en ese momento, en el Garba, que se derritieron los alemanes. And there were some 75 of us, in a very private place, far away from everyone, because they had arranged this thing because they were worried about doing it so openly, you see, in public places or anything. So we were kind of gathered in the top of a building, a private large conference room, But anyway, the next day everybody was closer to each other, you see. So, Y dice que cuando fueron en esta oportunidad, estaban todos así como temerosos, y se hizo en un lugar muy privado, muy alejado. Entonces eran como solo 75. Tenían entre miedo y vergüenza por las dudas de hacerlo en un lugar público, pero sin embargo, al día después del Garba, todo estaba mucho más relajado, tranquilo y amistoso. And of course it was preceded by the Gnanvidhi, which essentially, is talking about the I am pure soul, I am pure soul, you see. Por supuesto que ese Garba fue precedido por el Gnanvidhi, donde todo el tiempo lo que estamos diciendo es, de lo que se está hablando es, soy alma pura. Yeah, so this, coming back to Dadashri says, essentially, you see, volviendo a lo que esencialmente Dada dijo, that this he says he essentially he talks about this phenomenon of having taken care of your files, you see, and not just one or two files like you and I, but when most of your files are, are being taken care of by, with a special technique that he has given, which is Agna 4, you see, then you see, then you do not, your things will happen around you simply spontaneously, you see. You just have to desire it and it presents in front of you, you see. Entonces simplemente lo que nos está diciendo acá es que una vez que hayamos resuelto la mayoría de nuestros archivos en ecuanimidad, no uno o dos, sino la mayoría de nuestros archivos en ecuanimidad, y para eso nos dio tremenda herramienta que es el Agna 4, cuando estemos en ese lugar es que las cosas simplemente sucederán con fluidez. Es una cosa de pensarlo y sucederá. So here, when once you settle, the word settle, all
should be an important word here. All the vyavahar that unfolds in front of you, everything, you see. So this sentence is incorrect. You see, he said, once you settle all your files, you know. Okay. Yeah. Ahí falta una palabra muy importante, lo que le está diciendo all, que es todos. Entonces, una vez que hayas resuelto todos los archivos con ecuanimidad. So, now how, you and I will not know what is all our files, but Radhashri says, and Radhashri says, whatever worldly interaction unfolds for you, whatever worldly files present for you, if you settle them with equanimity, then you will not have any difficulty anymore. You see, that is a correct interpretation of the first Gujarati sentence, you see. Perfecto. Lo que nos dice, lo que nos dice es que no sabemos cuándo es todos, pero sin embargo, cada una de las cosas que se nos presenten, cada situación, cada archivo, si cada una es resuelta en ecuanimidad, ahí es que no vamos a tener dificultades. And so, in connection with Carlos's question, the question is, I will wait for what happens. No, it is not a question of waiting. Whatever is mine or yours will come in front of us when the evidences arise. You see, when the evidence arises, it will unfold, whether it is a pleasant file or a painful file, you see. Entonces, conectando con la pregunta más temprana de Carlos, no se trata de esperar a ver qué aparece, sino tener la conciencia de que lo que sea que aparece me pertenece. It is not a question of saying. Lo trato con ecuanimidad. Sorry. Right. Yeah. Sorry. It is not a question of saying, "Oh, I have so many files. When will they finish?" You see, that's nonsense. You see, that is not a sentence that a Mahatma should ever speak about. Your file comes in front of you one by one thought by one thought. One pain here, by one. You see? Entonces no se trata de ponernos a pensar, hoy todo lo que tengo que resolver, todos los archivos que tengo, ¿cuándo va a terminar esto? No, un Mahatma es consciente de que aparecen uno por uno. Un pensamiento después del otro, una situación después de la otra, un archivo después del otro, uno a uno. It may be there in front of you, but until it expresses in front of you, it's not a file. Hasta que no se expresa enfrente tuyo, hasta que no aparece frente a tuyo, no es un archivo. Until ya exista desde antes. Until it drags you into the attention that Fabi needs to have or Carlos needs to have, it is not a file, you see. Hasta que no llama la atención, hasta que no dice, Fabi, te tenés que ocupar de esto, Carlos, hasta que no llama tu atención, no es tu file en ese momento. Yeah, the worldly interactions, remember the previous sentence of the last heading? The vyavahar, the worldly interaction prevails in worldly interaction. The world continues as it has continued for millennia and millennia and millennia, millions and millions of years. What is new? Then the new is the file. Entonces recordemos la oración del párrafo anterior que habíamos leído. La vida mundana continúa y continúa y continúa. Y continuó y existió por milenios y milenios y milenios. Lo que es nuevo es el archivo. Yes, Marcella. Marcella, you have someone to say something, my dear? Sí, about the desire. Fabiana, me pasa a mí personalmente que observo el deseo que viene, pero luego lucho para no... es que quiero algo y ese deseo tengo que cumplirlo. ¿Qué saco con desearlo y dejarlo ahí? Entonces, después del deseo, lo observo y viene la lucha.
para no cumplir ese deseo. Entonces, no sé, me pasa mucho, sobre todo con el vicio. Okay. ¿Entiendes? Okay. Marcella's question is related to desire. What happens to her is Marcella has a desire, feels the desire, and after that she fights over it to not accomplish, to not get it done. For example, with the smoking, ese vicio, Marce? For example, with the smoking. Okay, yes, okay, so... Shuddha se ríe siempre que le preguntas, me encanta. You always smile, Shuddha. Well, you see, this... I say it is a reaction to the response of an awareness, you see, because this is one of the topics that is the fundamental to all of us, is it not? Our desires, you see. Desire. What did you say first? It is a reaction, you know. It was an you talked about my smiling, so I said it is a reaction to the response with an awareness, because until I became awakened through the grace of Dada, I was struggling with desires, and denials. You see, right and wrong. What is right? Okay. Yeah. Lo primero que dijo es que yo le dije que sonreía cuando hacíamos estas preguntas, y es una reacción de Shuddha porque él, antes de entrar en el conocimiento de Dada, luchaba con lo mismo, con esos deseos y esas negaciones que tenemos. Yeah, we have addressed this, to some extent with Gabi, remember, with her desires, in a different direction, in other matters, you see. So desire is a fundamental response of the mind. It is not of the body, you see. Okay, Yeah. Entonces ya hemos hablado también del deseo con alguna otra cuestión que trajo Gaby en su momento, deseo hacia otro lugar, pero deseo al fin, y el deseo le pertenece a la mente, no al cuerpo, para empezar. Yeah, you see this, with reference to smoking, my dear, speaking the specific desire, it's the smoking, the nicotine in the system, the nicotine in the body, physical body, creates reactions that have issues with habit. You see, repeated. Yes. Shuddha nos está explicando que, por ejemplo, la nicotina en el cuerpo tiene algunas repercusiones, but she's talking about marijuana. Marijuana, okay, it's the same thing. You see, either it's marijuana or, yeah, right, any substance that the body gets used to, you see, it is, now it is, the body reacts to it, you see. It's the physical reaction, and the mind wants the pleasure, you see. So the mind wants, yes. Entonces, sí, cualquiera sea la sustancia a la que le estuvimos poniendo al cuerpo y que el cuerpo se fue acostumbrando, en realidad lo que quiere la mente es volver a sentir ese placer que sentía cuando se lo dábamos. You see, so that is the problem with addictions. Okay, any kind of addiction. Mate is an addiction. People who, if in the morning they do not get their mate, they'll say, "Oh, where is it? Where is it?" That's why I travel without it. Whatever it is, you see. But you see, it's a force of habit. Yes. It's a force of habit. The body gets habituated to certain things. You see, the physical aspect of it is that the body gets used to it, you see, and so then it looks for it. Whereas, and then that is one aspect of it, and
Wait me And first. then at the level of the mind, there is the perception of pleasure. You see, that is at the level of the mind. The mind decides, oh, it is pleasant, it is nice. Entonces, estamos hablando de adicciones de cualquier tipo, hasta de las que tenemos adicción al mate, que nos levantamos y ¿dónde está el mate? Y ahí yo le dije, por eso viajo sin él, para acostumbrarme a vivir sin él. Pero están los dos niveles, el cuerpo que se acostumbra a eso que le dimos y la mente que quiere volver a sentirlo. Entonces el deseo por la búsqueda del placer está en la mente. And then there is this wrong knowledge, you see, that is at the level of Marcella, that this is wrong. Wrong knowledge that says that this is wrong. And this is bad. Y a nivel Marcella está este conocimiento erróneo que me dice esto está mal, esto es malo. Somehow this is wrong, and what is really wrong? What is really wrong? Let's see, what is really wrong? Pero ¿qué es lo que realmente está mal? En algún punto está mal, pero ¿qué es lo que realmente está mal? At our levels as Mahatmas, wrong is the understanding that anything that hurts anyone else is wrong. A nuestro nivel como Mahatmas, lo que está mal es cualquier cosa que lastime a otro está mal. And then a higher level of understanding is anything that takes me away from my goal of the self. Y a otro nivel es cualquier cosa que me aleje when you use the word wrong, then you are in trouble. So, is to be avoided, you see, because awareness allows you to know what takes you in that direction. If I'm aware, then I know what is dragging me away from myself. If you see, I'm sorry, I'm speaking too much, you see. All right, go on. Entonces dice que cada vez que usemos la palabra mal, erróneo, estamos en problemas. Porque en realidad lo que sabemos es que es aquello que nos lleva a nuestro objetivo de estar en el ser. So let's go back to Marcella. All right, Marcella, I think we have had, we've had some previous discussion along this line, but now you and I are both seeing it in a different light, so to speak. Wow. Entonces dice que si bien se acuerda que esto ya ha sido discutido en el pasado contigo, tanto vos como él ya hoy están en otro nivel. Entonces esta discusión ya es con otro nivel de iluminación. And and in these answers and in this discussion, even Gabi is being helped, you see. So, all right, go on. Y también en estas discusiones es que Gabi también está siendo ayudada. And Gabi has raised a hand, I see that. Okay, all right, go on. All right, yeah. Y ya vio que levantaste la mano. Yeah, Marcella. What is right ¿Qué más, and Marce? what is right? What is wrong? ¿Qué está bien y qué está mal, Marce? En la lucha está mal. Yo lucho contra el The deseo. fight is wrong. Esa es la verdad. Sí, lucho diariamente. She fights every day to kill the desire. The more you fight, the more it will spring back at you. Yes. Cuanto más luches, más fuerza va a tener para tomarte. More you fight, the more it will spring back to you. By the way, right now there is in the United States Congress, there is a bill that they want to legalize marijuana all over the country, all over United States. Dice, mientras más luches, más fuerza va a tener. Y además nos cuenta que justo ahora están en el Congreso de Estados Unidos viendo de legalizar el consumo de marihuana en todo el país. Maybe there'll be less fights and they will manufacture less guns and less bombs, people will,
Dice, y quizás van a empezar a fabricar menos bombas y menos armas porque más gente va a estar consumiendo. Maybe they will steal less from other countries. Y por ahí van a robar menos de otros países. Wow. Oh, anyway, so my dear, you say don't fight anything. You cannot fight the desire for sexual gratification or desire for pleasure. You cannot fight any desire. You cannot fight it. You can only know it. Bien. No se puede pelear, luchar contra ningún tipo de deseo. Ni gratificación sexual, ni deseo de consumo. Lo que podemos hacer es Or conocerlo, hunger, nothing. observarlo. You cannot fight it. You know, by fighting it, it just comes back with a revenge. It comes back multiplied, you know. Sí. Con cada lucha lo único que hacemos es que vuelva con más fuerza. Yeah, you just have to have the light. You have to have the light. Yes, Gabi? Yes, Gabi, Solo my tienes que dear. tener la luz. Sí, Gaby, querida. Eso, Chidana. Jai Sachidan Shuddha Bhagavan. De cuando Shuddha dice que no es archivo sino hasta que se presenta. Ujú. Una vez que se presenta este archivo y tiene se genera la descarga, el efecto, y luego dentro de esta cadena de efectos, ¿cómo nos llega a nosotros al archivo 1 el producto de este efecto cuando le llega a más personas? Vale decir, yo generé una situación que no la genera el archivo 1, ya viene de antes, ¿no es cierto? Pero se genera una situación X cualquiera. Y esto repercute en la vida de otras personas. ¿Ya? ¿Cuál es mi responsabilidad, la responsabilidad del archivo 1 sobre eso que le ocurrió a las otras personas producto de esto que yo hice sin intención, pero que igual repercutió? Ok, a ver. ¿Ya? ¿Cuál es mi responsabilidad sobre el karma, de alguna manera, que están recibiendo ellos, producto de mi acción? Una acción que no tuvo la intención de que repercutiera. Okay. Gaby's question is regarding responsibility on the effects on other people. For example, Gaby, file 1, does something without any intention, but it is a discharge. And that discharge causes repercussions on others. Which is the responsibility of Gaby on that? Sin intención. Sí, se lo dije. Okay, all right. Porque si hay intención es toda, pero sin intención. Those Dada, our dearest Dada, has lifted you up from all of that responsibility. You know, he knew human beings will never be able to get out of this vicious jungle, the forest of the intellect, you see, you know, and therefore he gave you your swarup, who you are in this, and he gave it to you, he simplified it as a matter of a file, you know. You cannot worry about or the other person. First look at what's happening inside Gaby, you see. Okay. Entonces, nuestro amadísimo Dada lo que nos dio, nos elevó de ahí, porque él sabía que el ser humano nunca iba a poder salirse de este bosque todo enmarañado. Entonces simplemente lo que nos dio es este swarup de poder estar observando y no tenés ninguna responsabilidad, es decir, es esta visión del archivo lo que te eleva. Sí, yo parto de ahí, de que yo entiendo que estoy fuera de esa ocurrencia, pero sin el eslabón como del hacedor, de las responsabilidades del hacedor, sino que Gaby, en este caso del archivo 1, está siendo como instrumento
dentro de esta cadena para que esas personas sufran ese efecto, en definitiva, al no haber intención? ¿Puedo yo considerar o tendría que igual Gaby hacer pratikraman por el hecho de que ya hay un efecto? The question is, she knows there is not a doer here, but she is an instrument on those effects on others. So should Gaby do pratikraman, for example? She has no intention, but the effects are on the others. When you become aware of these effects, you see, you are already, you are also aware of whether or not this, you had those intentions or it happened, you see. In other words, the awareness is a critical part. The awareness is a critical part. Who is the doer of all of these things? In other words, yes, if you become aware of the obvious hurt, you should be aware that this is causing this kind of issues, you see. Awareness is the important thing. Is your awareness. La conciencia es la parte importante. Que estés consciente del no hacedor, que estés consciente de la intención o de la no intención, esa es la parte importante, estar en conciencia. You see, look, maybe this may not be relevant, but many years ago, about 30 years ago, I'm reminded of a very brilliant friend of mine, a very dear friend. We used to discuss Gandhiji a lot. This is before I met Dada, okay? And we used to go very deep into Gandhi, especially after the movie Gandhi came out, you see, Esto nos puede sumar quizás o no, pero le trajo a la memoria hace más de 30 años, cuando él todavía no había entrado en el conocimiento de Dada, una experiencia con un amigo de él, un muy cercano amigo de él, que era brillante y con el que solían discutir un montón acerca de la filosofía de Gandhi, sobre todo después de que apareció la película Gandhi. Now his degree was in mathematics, and he was a brilliant mathematician, and he was employed. He couldn't find a good job then, in the days of Jimmy Carter, So anyway, then finally he found a job with a company that manufactures. They were using his brilliance in the design and manufacture of weapon systems, you see. Weapons systems. Entonces, este amigo tan brillante de él era un matemático, era licenciado en matemática, y por un montón de tiempo no había podido conseguir trabajo, eran los tiempos de Jimmy Carter como presidente en Estados Unidos, hasta que en un momento consigue un trabajo, y su mente brillante su trabajo estaba siendo usado para diseñar sistemas de armas. Now, So then simultaneously what happened is that, on the one side we are reading Gandhi, and the other side he got this job and it was paying very well. But then one day he comes to me and says, I've given up, I resigned from that job. And I said, why? You really needed the money? And he says, no, I cannot do it, you see. They are manufacturing weapons, you see, that will kill other human beings, you see. And that are designed to kill other human beings, you see. And so you see, this is, now, and from now, as I relate this story to you, we can see the effect. This is his effect, you see. He got a certain knowledge, relative knowledge, that changed his effect. So knowledge also, whatever you know, changes your effects, you see. Entonces, para terminar con esto, para comprender el todo, el conocimiento, tener conocimiento, cambia el efecto. Este gran amigo de él, que necesitaba el dinero, tenía un trabajo excelente,
Por un lado hablaban de Gandhi y por el otro lado estaba trabajando en la fábrica de armas. Entonces un día no aguantó más y volvió y le dijo a Shuddha, yo renuncio. Me quedo sin trabajo, pero renuncio. ¿Pero por qué? Le dice Shuddha, si necesitas el trabajo, necesitas el dinero. Sí, pero no puedo más. Es decir, el efecto de mi trabajo es que desarrollan armas para matar gente. Entonces la intención es matar otros seres humanos. Yo no puedo con esto. Prefiero no tener trabajo. Entonces es donde vemos que el conocimiento... Now this guy, this Gabi was at a gross level. Everybody could see. Everybody could see. In the same way, this knowledge, every experience that happens to this body and this mind, called Gabi or Shuddha or loose, you see, is leaving us with an experience, you see, and our Gnani Deepak Bhai has put it in 4 steps, you see, 4 steps. Number 1, okay, yeah, you see. Yeah. Entonces esto que nos acaba de contar puede ser observado a un nivel muy evidente. Todos lo podemos ver. Ahora, en nosotros lo que vamos descubriendo es que cada piecita de conocimiento, cada experiencia que va teniendo Gabi, Shuddha, Luz, nos va elevando, nos va formando cada vez más. Y nuestro Gnani Deepak nos dio 4 pasos para esto. Yeah, and the 4, how to be, these are, first of all, that it is wrong. The first one is, it is wrong. Number 2, in what way is it wrong, you see? And number 3, to reverse from that wrong. And number 4, never to protect that kind of, activity. Now, the fundamental step is number 1 step, you see, the awareness that this is wrong, you see. Entonces son 4 pasos magníficos. El primero, esto está mal. El segundo, ¿en qué forma esto está mal? El tercero es revertirlo. Y el cuarto es nunca protegerlo. Pero el más fundamental y profundo es el conocimiento de que esto está mal. No, so this is the internal thing. I will say this, that even though our Gnani Deepak Bhai lines it up in terms of 1, 2, 3, 4, all of these things are automatically happening in a Mahatma, all of us, you see. It is automatically happening in our everyday reactions to other human beings, you see. And reactivity. Entonces, si bien nuestro Gnani nos lo dio en 4 pasos, nos vamos dando cuenta que para nosotros los Mahatmas todo eso va siendo en simultáneo, va sucediendo esto a medida que vamos obteniendo el conocimiento, estas 4 etapas van sucediendo. Yeah, it is automatically happening, and in this and all 4 are in front of you. The awareness is here. All 4 are happening inside at a very subtle level, you see, with reference to desires or denials. To desire, I really want it, and to deny it, you see. All of these things, all of these struggles are automatically is being seen in effect, in discharge. Bueno, y todo esto va sucediendo automáticamente y lo vamos viendo en descarga todo el tiempo, tanto sea con los deseos como con las negaciones. Quiero esto, no quiero esto. De las 2 formas lo vamos observando. And we are rising at the feet of Dada, in this awareness, you see. Yes, we know the steps. You and I know the steps. We know the 5 steps, 4 steps, and the 5 levels. We all know this, but how do we? What's going on? And so what's going on is that these things are the internal corrections, internal things, you see. It's not something that other people can see. It's an internal thing that is happening inside Gabi,
you see, or inside Marcella, you know, this is very relevant to what we are reading today. Your role, your role, your work and my work is the purity, and it's a light. Io so ama pura, soy ama pura, and the light, and be there for being there in this light for Gabi. That's all, you know. Be there for Gabi, you know. Entonces, el mayor de los aprendizajes acá que nos deja y conecta absolutamente con la lectura de hoy es esto, que es un conocimiento y una toma de conciencia interna, y es estar ahí para nuestro archivo 1. Y antes comenzó diciendo que todos conocemos los 4 pasos y los 5 niveles, pero en realidad es automático y pasa adentro, y los demás no lo ven, lo vamos viendo nosotros internamente, y cada vez más nos vamos elevando, vamos creciendo en conocimiento a los pies de Dada. Desire is a very huge topic, you see, and you know, there is, let me give you, I know we are going out of time here, but there one more thing here. It says it is desire, and then there is vasana. Vasana is the driving force behind desire. We are going very subtle, okay? The driving force behind desire. Entonces, sabe que nos estamos extendiendo un poquito en el tiempo, pero el deseo es como un tópico muy grande y hay mucho por ver, pero lo que nos quiere dejar, y está en el chat, perdón, es que está el deseo y también está vasana, que es la fuerza detrás del deseo. Yeah. Shuddha Bhagavan, we both, you know, we are in our awareness, we are able to see these subtle things, and that is the beauty of our state, you see. And cada uno de nosotros podemos ver esto, lo podemos observar, y esa es la belleza del estado en el que estamos ahora. Oye, ¿le puedes decir algo a Shuddha muy cortito? Porque es maravilloso lo que acaba de pasar, porque el ejemplo que puso Shuddha para responderme es prácticamente, no son armas, pero es como que el ejemplo que le puso Dada es exacto, era lo que necesitaba escuchar. Okay. Gaby says that the example you used about your friend to explain to her a question is just exact. It's the perfect example she needed to understand and match with her question. Thank you. Yeah, you know, this. Thank you, Dada. Yes, right. This happens in satsang. You see, there is no speaker, no doer. This thing happens in satsang. You see. Yes. Y estas cosas suceden en satsang, chicos. Ustedes saben, acá no hay un hablador, no hay un hacedor. Sucede. Yeah. All right. So Shuddhatma Bhagavan, so wonderful to be with you. That means being with you is being with Dada, you see, and that is the beauty of satsang, you see. Almas puras, hermoso estar acá con cada uno de ustedes, y esto es estar con Dada, estar en Dada, estar en satsang, cada una de sus almas puras. Yeah, we welcome. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you very much. Jai Sachidanand. Gracias. Gracias por la pregunta. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, and also to Jai Sachidanand, Paulina, gracias. Pamela, Guillermo, everyone, everyone, yes. Thank you. Jai Sachidanand. Thank you very much. Jai Jai Sachidanand. Sachidanand, Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand.